kufikiria ya kwamba hii kitu iko illegal inaweza kuwa na impact? Niseme tukipatana na professor, our meeting of minds ilikuwa when I was running for Mavoko MP, kilicho nisikuma ni kwamba nilikuwa nataka policies zinaweza kuwa responsive, ndio youth aache kukosa kazi. Si eti tunaambiwa ati youth ati amesoma degree anaenda kuchimba mitaro kama kwa kazi kwa vijana. Au unajua wazee idea yao ya kuempower youth ilikuwa hiyo. Mimi nilikuwa naona nikiwa mbunge youthful nitakuja na more ideas na venye hata huyu youth amesoma atasaidika. Lakini sisi tulipokaa na professor tuliangalia even if kitu ni illegal, law was made for man. Si ati man was made for law. We can change it. Na tukiangalia wenye wanatupatia kama loan sahi, for example China in 2021 walikuwa wameallocate 169,000 acres. Wakapata 1.2 billion USD. Hiyo pesa mimi naweza sema ndio labda wanatupatia hapa kama deni ya kujenga expressway, ya kujenga Eastern bypass, because they have money. Kwa hivyo sisi tuliangalia hata kama kuna laws, lazima pia sisi tunaweza badilisha hizi laws. We take advantage kama hizi countries zingine pia zinatengeneza pesa. Na hapo ndio tuliamua tukasema tunatuma proposal yetu kwa Wakenya, because power belongs to the people. Katiba inatuambia Wakenya waone wenyewe hao wanatufungua akili, wenyewe watatutoa kwa hii shida tuko nayo. That is where we began the journey na professor. Na nipende kuambia wasikilizaji wetu, hii deni ya 9 trillion Kenya shillings imeandikwa ya kwamba tunafaa kuilipa between 2021 na 2035. So in a span of around 10 years. 14 years. Unaona? Na hii deni vile tunaenda, kuna kitu inaitwa inflation of dollar. Pesa, the more tunaendelea into inflation, the more tunalipa cost more money because of inflation kwa hii deni. Alright. Unaona? Juzi tulienda kwa magazeti walisema Kenya is borrowing 2.5 billion to service a 2.4 billion debt. Hivyo 1 billion ina circulate kwa economy. Lakini tunaendelea kuingia kwa shimo ya deni. Juu kama tunachukua deni kulipa deni na hii ingine italipwa aje? So the current way venye tunaendelea is not sustainable. Na hii kuteseka tunateseka sasa itaendelea mpaka ile siku deni itaisha. So unapotizama au waniaji wengine kama wa Kenya Kwanza, Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party, pia tuko na Agano Party, ukiangalia wote jinsi ambavyo wanavyoongea kuhusiana na kulipa deni, kwa sababu swala muhimu ambalo liko hapa kwa Mkenya yeyote ambaye anatizamia kuweko kesho, kwa sababu maisha sasa, hali ya maisha ni ngumu kusema tu kweli. Sasa hii Mkenya hata kupata chakula ya kawaida ni ngumu. Hata sasa kwa mitandao unaona wanasema ya kwamba lunch si kawaida, ni mara moja ama mara mbili. Ukienda kusema ya kwamba unakula lunch, watu wanakuuliza guy, uko na pesa? Uko na pesa, uko Illuminati, umeomokewa lini? Umeomoka nini ama unafanya biashara gani? Sasa swala ni kwamba unapotizama hawa waniaji wengine na Wakenya wanahitaji swala ya economy, bei ya maisha. Nyinyi mko na mpango fulani wa kutoa ama kulipa hiyo deni na kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi kuinua uchumi, na katika hali ya kuinua uchumi basi umeinua maisha ya kila mwananchi. Hawa wengine unapoangalia yale ambao wanasema pia wako na mpango yao, lakini do you think if they get that opportunity wataweza kuondoa ama kuinua maisha ya Wakenya? Mimi naweza sema kwanza wanasiasa mimi nawapatia heshima kabisa. Nilipokuwa mtoto mdogo kinara wa Azimio ndio alikuwa MP wangu. Kwa hivyo kukua hapa kwa ticket na yeye, I'm very humbled. 25 years wakati huo akiwa Lang'ata MP. Kwa hivyo mimi nawapatia wote heshima. Hata wa Kenya Kwanza unaona wamekuwa siasa miaka mingi. Wako na political experience and I respect them. Lakini mimi niseme where manifesto yetu inakuwa different. Ni kwamba sisi tunaambia Mkenya end game. Au wanasema watalipa deni, lakini hawaambii Mkenya watalipa aje. Watalipa namna gani? Kwa hivyo sisi tukiambia Mkenya ya kwamba sisi tunataka kuhalalisha na kuregulate. Yetu ni legalize and regulate marijuana for export. Kwa hivyo tutahalalisha na tutaweka control measures. Ndio maana ndio tufanye hivi, tunashua Mkenya hatutaongeza taxes. Hatutaongeza deni because taxes na deni ndio zinaumiza Mkenya. For now leo ukinunua tokens za 100 shillings za KPLC unaambiwa unapewa 6 units at 48 bob. 52 shillings zinaenda kwa debt. Ni kwa taxes, unaona? Kwa hivyo sisi tunaambia Mkenya we will not tax you further. Mtaumia kabisa. Hatutachukua deni nyingine, mtaumia kabisa. Tunataka kuleta hii bangi. Hata serikali itawaka kama business.
mashamba zile zote za serikali ziko idle. For example, Kulalu Galana. Yes. 1 million acre project. See, it's already there. Yes. Tuwekelee hii industrial hemp ya serikali yetu. Alafu na Wakenya wapande yao. Wenye tea watu wanakuanga na tea and coffee. Yeah. The difference is hakutakuwa na brokers hapa katikati ati mtu anakuja anachukua mazao yako, anauza alafu anakulipa baadaye. Sisi tunasema kama wewe ni baya, kuja ununue cash kwa mlango ya farmer. Yes. Upatie farmer pesa yake aende ajipange. Because kuwekea farmer ati bonus once a year, mtoto wake ana need school fees. Ana need kulisha familia yake. So sisi hiyo ndio the difference na hii yetu. We are explaining to Kenyans that we are going, tutatengeneza pesa hivi, hatutaongeza taxes na tutalipa madeni tuache kuteseka. Yes. Na niseme Roots Party, hii manifesto yetu, iko anchored on a Bible verse. Yes. Deuteronomy 15:6. Ukisoma inasema, yes, tukiendelea hivi Mungu atatubariki, hatutakuwa tunakopa madeni, lakini tutakuwa tunakopesha. Hii kukopa deni inatufanya tukue slaves. Na siangalii sana Ukristo ama sitaki kusema si we are better than others, lakini China they are not Christians. Mbona si Mungu ametupatia authority that tutakuwa tunakopesha, tunaacha tukopeshwe na watu wenye si wa Kristo. Sisi tutumie ile akili Mungu ametupatia, rasilimali kama shamba na workforce, tupande hii banki yenye wao wanatengeneza, pia hao wanatukuja na tupatia pa loan na interest iko juu. Ndio pia sisi tujisaidie, tujinasue kutoka huo mtego wa kwa tuko kwa madeni kila saa. Unaloamini kwamba marijuana ndio njia muhimu na ya kipekee ya kumaliza deni? Unaona, tukiangalia all plants, marijuana ama industrial hemp iko versatile. Nilisema inatengenezwa mara mbili. Kuna ile ya THC, hata sana inatumika kwa medicinal. Na niseme hiyo maneno ya kuvuta au wanavuta illegally. Kwa sababu mtu ako na cerebral palsy, epilepsy, cancer, dawa zake hutengenezwa kutoka hiyo THC. Au wanavuta wanaiabuse. Ni kama sasa hii profesa, pombe unaweza abuse pombe ukitaka ku abuse. Lakini unajicontrol, unasema mimi naenda kazi, si wakati ya kuburudika. Hata advert ya Tusker ilikuwa inasema baada ya kazi. Kwa hivyo kama pombe na sigara ziko legal, na wanakuambia ati uvutaji sigara unadhuru afya yako. Lakini bangi hakuna mahali umesikia ati imedhuru afya ya mtu. It is an issue of control wewe mwenyewe, uachane na abuse. Kwa hivyo hiyo THC ni mzuri juu hata medicinal in controlled areas inatengeneza hizo dawa. I'm sure Kenyans wengi wanaendanga India, mtu akiwa na cancer anaendanga India kwa matibabu. Mbona madaktari wetu badala waangalia ati maneno ati wako na makastoma wengi wagonjwa, waingie research and development. Tutengeneze madawa zetu za epilepsy, madawa zetu za cancer, madawa zetu za cerebral palsy. Unaona? Hiyo already ni economy tumetengeneza. Doctors na watu wamesema biochem watakuwa na kazi. Hiyo ni upande wa THC. Lakini tukiangalia hii CBD na THC will be controlled. Hiyo itakuwa control kabisa. Mtu anajifanya mjanja ati anapanda sativa na serikali imesema cannabis atashikwa hivi. 1, tuna control na seed. Which is CBD. 2, tunarudisha agricultural officers wenye walikuwa na inspect hata hizo coffee and tea. Wanaingia kwa shamba yako wanaangalia. Na the difference between sativa na CBD iko na bigger leaves, ingine iko na leaves ndogo. Kwa hivyo utashikwa directly. Hiyo ni kitu ya kuona, utashikwa. Number 3, licenses. Au utapanda hii bangi bila serikali kujua ni nani ama nani anaipanda. Hivyo license lazima upewe. Nayo ya serikali, kuna cases unasikia avocado Murang'a zinaibiwa. Because unajua sasa hizi iko valuable. Ya serikali recall all NYS when you graduate na hawananga kazi. Wachunge mali ya serikali. Una already tusha control hizo measures ziko in place za kucontrol. So mimi tukiangalia bangi being versatile. Bangi ndio inatengeneza plastic. Inatengeneza paper, hizi printing paper sasa hizi imekuwa bei kali. Inatumika kwa textile. Inatengeneza kwa automobiles, body ya gari, fiber na headlights. Hiyo unaenda ukiibiwa sasa hii headlights za gari yako, mtu anakuambia ati inatoka 27,000 na slim engine ni 30,000. Swali ni mbona headlights ziko expensive kuliko nje? Kwa sababu demand iko high, supply is low. Na zinatoka China. Mbona tusitengeneze viwanda zetu hapa, hata itabia watu kuibia watu headlights na side mirror iishe. Mtu aone hata ziko mingi, hata hana haraka na kuiba hizo vitu. Unaona? Bangi inatengenezwa inatumika kwa food and beverage. Kuna unga
the seed ya CBD inatengeneza unga. The seed ya CBD inatengeneza cooking oil. Unaona? Hizo vitu mbili zimepanda bei. Na ujue kitu inafanya hata hii mahindi watu wanasema unga imepanda bei. Farmers wenye walikuwa wana grow mahindi, mahindi haina pesa. Wengi walisema wakuje mjijini, rural to urban migration, wakuje waendeshe bodaboda, wafanye biashara zingine, wakaacha mashamba ushago idle. That is why hatuna mahindi. Mahindi inakuwa imported from Mexico. Ikikuja hapa hata si mahindi ile unga inasaidia mtu mwili yake. Unasikia hata inanga value. Hata tu anasema kule ugali ya mahindi imesiagwa. So tukifanya hivyo, tunarudi maneno ya organic feeding, good nutrition. Watu wa Kenya wetu wanakula vizuri. Unaona? Hii bangi pia inatumika kwa construction. Unaona hii mawe tunatumia kujenga. At some point unasikia ati wanasema uko Ndarugo is no longer sustainable kushinda wakitoa hiyo mawe. Ukiangalia industrial hemp inatengeneza bricks. Bricks can be used in construction. Kwa hivyo ukiangalia hii bangi is versatile. Iko na very many uses that have value. Na tumesema control measure, the seed tunataka ni CBD. Tutaleta agricultural officers, tutapeana licenses na NOS watachunga hii kitu. Na hatuna haja na sativa. Sativa itakuwa control for medicinal. Hiyo hatucheki na watu. Because najua kuna familia wengi wanasema watoto wetu wameharibika vichwa juu ya kuvuta bangi. But mimi pia nauliza, si ni ukweli pia kuna watoto wameharibika juu ya kukunywa pombe? Si kuna watoto wameharibika juu ya kuvuta sigara? Kuna wasichana wameharibika juu ya kukunywa pitu, wanakosa watoto in future. It is an issue of abuse. Hizo vitu nimezisema ni legal, lakini ukiabuse ndio unaharibu. Kwa hivyo wewe mwenyewe na sasa pombe ni legal, mtu wa kukunywa anakunywa na mwenye hataki hakunywi. Hatujachukua bunduki watu wavute bangi. Tumesema hii ni ya commercial aspect, na ukikula hata matawi ya CBD itakufanyia detox. Unajua professor, ingia sasa hata online uangalie hemp seed sales in Kenya. Zinauzwa in the currency ya Kenya shilling. Wanakuambia ni ya omega 3, inakukiwa COVID, ina boost immunity. Utaziona hapo zinauzwa. Kwa hivyo kuna wale matajiri mabonyenye wameingilia biashara, wanatupiga ndio msiingie kwa market. Sisi tunasema let us compete all of us. Hata ule Mkenya ako pale chini ako na shamba idle, hata kitu inampatia apande hii bangi. Actually napoangalia hapa katika mtandao inasema ya kwamba beyond organic hemp seed 250 grams inauzwa at 699 Kenyan shillings. So it is already in the market. Na hii hao watu wanakunywanga ni wanaijua. Na inakusaidia, inakwambia nini? Omega 3 iko na omega 3, iko na nutritional, iko cold pressed and refined to ensure all nutritional benefits are retained. Iko na kila kitu. Yes. Sasa unaona, if they are making this thing, products zitatengenezwa. Of course there's market for it, kuna watu wanazinunua. Mbona wanataka kutufungia sisi watu wadogo? Na nilisikia pinzani wetu mwingine alisema watamwambia hata kinara wao wa Azimio legalize bangi. Mimi nasema first msidanganywe. Idea ilikuwa ya Roots Party na Professor Jakoya. Number 2, hawa mabwenyenye watatengeneza laws. Waseme kama unataka kupanda bangi, ukue umewekelea pesa kama milioni 5. Wewe Mkenya wa chini afford. Kwa hivyo usikubali ati wao wanataka kuchukua idea, wanataka kujisaidia wao wenyewe. Sisi tunataka ule Mkenya wa hapa chini. Hata ukuwe na 20 by 20, ekela bangi yako, uuze. Na alafu niseme kama Kiswahili ingekuwa kama English. Una English tunasema cannabis sativa na cannabis. Ya kuweka that difference specific ya kwamba tunamaanisha ni hii. Unaona hiyo, lakini ni changamoto kwenyu nyinyi watu wa lugha. Tutafutieni hiyo jina. Acha niwaambie kidogo. Mwancho motigarali akaragote batu bwate cannabis na ande to bwate sativa. Mebwata mata magari iende gatwara mato ara manyerera. Nikisema mata magari na maanisha ile moja iko na matawi kubwa, ingine iko na matawi ndogo. That is what now will make a difference. Hapo ninatumai kwamba tumeelewana. Basi mpenzi msikilizaji, dakika 51 baada ya saa 1 asubuhi tunazidi kuwa naye mgombea mwenza wake Profesa George Wajakoya, Madam Justina Wamae ambaye anazidi kuwa pamoja na sisi akituelezea mengi kuhusiana na mipango yao, haswa katika manifesto yao ambayo imeleta issues mingi, imeleta a lot of tunasema criticism zimekuwa mingi. Kanisa, culture, mambo ni mingi, watu wameingilia. Hata kuna kiongozi wa kanisa jana amesema ya kwamba Mungu amekasirika sana na Profesa Wajakoya.
Sijui kama unaamini kwa caste. Mimi naamini unaweza kuwa caste, lakini unaweza kuwa caste kukiwa na reason. Sisi hata sisikii kama tumekuwa caste. Walai. Mimi nataka sisikii. Mimi nataka kanisa ni kwanza niwaambie mimi naheshimu kanisa sana. Yes. I go to church. Yes. Lakini ukifungua Bible na tuache kukuwa selective. Before atasema kufungua Bible nipeane hii story. Yes. Kulikuwa na mtoto mwingine alizaliwa. Pale juu ya kabati alikuwa anaona kitabu pale juu. Sasa amegrow, hakuna mtu alikuwa anafungua hiyo kitabu. Akauliza siku moja venye alianza kuongea. Ile ni nini ile inakuanga pale? Baba yake akamwambia hiyo kitabu ni ya Mungu. Mtoto akasema si basi Mungu arudishiwe kwa sababu hakuna mtu anaitumia. Kwa hivyo nataka tusome Bible tuache kuwa selective. Tusome Bible vizuri. Ukiangalia Genesis 1:12. Mungu alisema aliumba kila kitu. Seeds, herbs and plants. Na he was happy that venye ameumba. Hiyo ni including cannabis. Juu Mungu hakuna mali ambayo tumetengenezwa kwa laboratory. Hiyo iliumbwa na Mungu. Ukiangalia Ezekiel 34:29. Waisraeli walipokuwa wameenda kule Babylon slavery. Mungu aliwapatia a plant ya kuwarudishia heshima. Ikuwe chakula, ikuwe ya kuwapatia mpaka nguo. Na ukumbuka ile Yesu alikuwa anapatana na akina Peter and Paul. So alikuwa fishermen. Unajua hizo nyavu zao zilikuwa zatengenezwa na industrial hemp. Kwa hivyo hii kitu imekuwa hapo. Na nimesema our manifesto is anchored on one Bible verse. Deuteronomy 15:6. We shall not borrow, but we shall be lenders of nations. Yes. Hii kuomba, hii kuboro imeturudisha nyuma sana. Hii maneno ya uchumi ya Kenya kuwa mbaya imekosesha hii nchi heshima. For example, watoto wetu wanatoka Kenya wanaenda Saudi Arabia kufanya kazi. Unasikia wamekufia huko, wameteseka huko. Wakenya wanauliza mbona serikali haiwezi kutuchunga? Na mimi namuuliza, ambassador wa Kenya ule ana kitu, anaweza simamana na ambassador huko Saudi Arabia wenye wako na pesa ya mafuta? If you don't have money unanyamaza. Wanasemanga put your mouth where your money is. Kwa hivyo huyu hawezi gombana na ana kitu huyu wa Kenya. Kwa hivyo tunaendelea kufilisika huko. Ukikumbuka 1998 bombing. Ilifanyika pale CBD Kenya. Kuna watu walikuwa kwa basi, kuna watu walikuwa wanatembea tu wakakuwa affected, wengine wakakufa. Lakini ile kesi ya kulipa ya compensation, hiyo watu wa Sudan wakati wa al-Bashir ndio walikuwa blamed. Na US ikapeana sanction Sudan ikasema until mcompensate watu wetu hatuta trade na nyinyi. Huyo mwenye aliingia president alisema atalipa. Alicompensate Americans na wale a few Kenyans walikuwa wanafanya kazi kwa American Embassy na Tanzanians they were compensated almost 156 million USD. Unaona? Lakini Kenyans wenye waliumia more over 4,000 Kenyans, many families wazazi wao walikufa, breadwinners, watu wamekuwa affected. If you look at YouTube kuna mama anasemanga bwana yake saa hii yeye ndio muosha because alikuwa paralyzed. We were never paid. Hao ni watu ambao inamaanisha Kenya inaogopa kuongea kwa nini? Juu hakuna heshima. For US kusukuma Sudan ilipwe ni because they have power. They are superpower. How can Kenya be a superpower pia sisi? We can only be a superpower kama hatuchukui donor funding, kama hatupatiwi madeni, kama hatuombi. Pia sisi in Africa tukue na sauti. Na venye national anthem yetu inasemanga Kenya istahili heshima. Hiyo bado tuna focus on. Okay. Yes. Tukiendelea kuna swala ambalo katika ile manifesto yenu ama zile agenda katika vipengele 10 ambavyo mmeangalia pale mmesema kwamba mnaenda kuairisha katiba. Ndio ili agenda ingiane na yale ambayo mnataka kufanikisha katika uongozi wenu. So hii issue ya kususpend constitution kwa miezi 6 itafanyika aje? Because at the same time Kenya Wajakoya profesa mwenyewe ni lawmaker. So anaelewa, si ati haelewi. Anajua. Pia tuko na policies za serikali ambazo lazima zikuwe signed, lazima mambo yafanyike kutoka siku moja hadi kwenda siku nyingine. So unapozungumzia swala la kususpend ama kuairisha katiba miezi 6, mnamaanisha nini? Tunamaanisha ni si kususpend the whole constitution, ni kususpend parts of the constitution. Ukiangalia chapter 11 inaongelelea devolution. Na ile wakati walikuwa nakimbisha maneno ya BBI, governors walikuwa nasema hata hii 15% revenue allocation haitufikii. Ndio maana unasikianga suppliers wa county hawalipwi, wafanyikazi wa county hawalipwi, medical services ama services zile ziko devolved hazifanyiki because hakuna pesa. National government haina pesa. Sisi tunataka kuisuspend tuseme
all counties mujipange in the former 8 provinces zenye zilikuwa already wako na caucuses. Mnaonanga caucuses hawa wajipondo watajua nani chairman, watajipanga, si hatuna haraka nao. Lakini wakijipanga in those caucuses, they will collect their own revenue, allocate their own revenue according to their needs. Watalipa national government just 10% for administration cost na instrumentation. Kama kuna barabara imepitia hapo, reli, watatulipa si 10%. So we are converting from national government kupatia county pesa, ni to counties paying national government 10%. Ni kama ni kujisimamia. Wajisimamie. That is the real devolution. Ndio Mkenya mwenye ameenda banki ikamu auction, jali supply vitu kwa county na hajalipwa. You know many Kenyans have suffered. Wamekuwa auctioned because they have not been paid. Huyo Mkenya alipe pesa yake. Wafanyikazi wa county wenye anasema hajalipwa anga miezi 6 walipe mshahara yao. Services zile ziko devolved including medical, doctors wataongezewa 300% wanataka. Kwa hivyo county itaweza kujisimamia. And the only way to do this ni kususpend parts of the constitution. Na mjue kuna wakati tukipitisha hii constitution 2010, kuna Wakenya alikuwa anauliza maoni yako ni gani? Wengine anasema kama baba amesoma mimi niko sawa. Lakini unajua sasa ndio wanaanza kuona wenye inawaumiza hii katiba. Wengine hawakuelewa walipitisha nini. Hawakuelewa. Inge translate hata kwa Kikisii, watu waambiwe na Kisii venye inasema. Wakikuyu waambiwe, Wajaluo waambiwe. That was not done. And that is why tunaumia kwa hii situation. Because watu tukiingia devolution watu walikuwa wamefurahi sana. Watu walikuwa na makazi yatapatikana, lakini wapi? So parts of the constitution ni kama hiyo, na ndio hiyo ni part of even our agenda. That tutarudisha pesa badala national government iallocatie county itakuwa inalipa 10%. Remember national government iko na pesa yake ya bangi. Ulalu Galana is one of the projects. So hata tukiongelea Mumias baada tu recovery hii ilishaisha, tunaekelea bangi yetu. So we'll have our own money as national government, but counties will have to pay something for administrative costs. So that will be the real devolution. What about swala la ufisadi? Kwa maana unajua unaporudisha tunapozungumzia ugatuzi, kuna wale ambao watasimamia ugatuzi ama watakuwa kama county governors, sectors kama ni profits and all that. Swala la ufisadi, kwa maana unajua hao wakubwa pia wakati mwingine wao wananyanyasa wananchi. Hapo ndio mtu anachukua ndio fursa yangu sasa ya kupata na kujitajirisha kutoka hapo. Sasa pia hapo tutasuspend your right to life. Ukiangalia hawa wafisadi, mtu akiiba pesa za barabara na barabara imetengenezwa vibaya, Wakenya wengi wanakufa through accidents. Kuna wengine wanaiba pesa za mahospitali, Wakenya wengi wanakufa through hiyo lack of services. Niliona juzi hapa Kenya hata kuna watu walishikwa wameiba pesa dawa za cancer. Na hiyo bado ni ufisadi, juu alikuwa anaenda kuziuza ajitajirishe. Ndio maana si kama Roots Party agenda yetu tunasema nyonga hao. Tukiangalia China, ukiwa mfisadi unauliwa hiyo shot. Japan unajiua juu unaogopa Kenya kitafanyika. Ukiwa US ama UK na wao wanatuambia maneno ya human rights, you're jailed. Lakini Kenya ukiiba unaenda bunge. Pesa si wa Kenya, we need to blame ourselves. Professor Lesokoro, ukienda kuomba kura kama sivyo tunaomba hatuna pesa. Baadaye watu wanasema haya mmesema hii yote lakini pesa iko wapi? Na mimi nawaambia hiyo pesa yenye watu wanawapatia ni pesa yenu yenye imeibiwa. Hakuna wenye pesa yako, you have worked hard for it. Sokoro atunapeana hiyo kule uchungu. It is hiyo pesa yenu imeibiwa. Na nyinyi mnafanya hata watu wakoe wafisadi. Mtu anasema nilitumia milioni ama bilioni 3 kuingia kiti. Mimi lazima nirudishe pesa yangu. Kwanza ingie. Sasa pesa yake kurudi, tumeenda election nyingine, aendelee kuiba. Tutalia mpaka ile siku tutabadilika Wakenya wenzangu. So do we lay the problem on? I can blame our Kenyans because tulipenda pesa na tunasemanga ati say during campaign ndio unakula alafu 5 years unalia. So when we say that tutanyonga hao, we will take them through the judicial process. Wakipatikana wako guilty, we need to instill fear na public property ama public assets. Lazima tuweke uoga. Na kwa hiyo point tunasema because judges pia wanananga wanapewa pesa hii ya corruption, wanalipwa ati bribery ndio kesi iende polepole. One tutadeal nao judges pia through wataenda through the JSC process. Kuna kesi kitu ilifanyika mwaka wa 2013. Hiyo kesi imechukua takriban miaka 5 hadi hizi bado. Chicken Gate. Hiyo Chicken Gate na wa UK wahusika walipelekwa kotini wakafungwa na washaachiliwa. Kenya bado hatujaliendaje. Kwa hivyo tunasema hata ma judges tutawa scrutinize, tutawaongezea mshahara pamoja na polisi. Ndio hata mtu anaona hii pesa kidogo ameiba na kuja kukupatia hongo. Hakuna kitu, even our
mapolisi tutaongeza nini. Ndio we motivate them kwa hii fight ya corruption. Yes. Sasa unaposema hivyo, ningependa tu niingilie na swala la ahadi ambazo viongozi wanapeana. Kiongozi akitembelea kama ni Kisii kama sasa, ataangalia kuna shida wapi. Tukienda kama kule Western Kenya, atasema ya kwamba nitaangazia swala la Mumias factory, sugar factory. Akienda kama ni kule Central, ataangazia ile kitu ambayo inaumiza watu ama wanaohitaji sana. Akienda kama ni Marsabit, baada atasema ya kwamba hapa kuna shida ya maji, basi nitawaletea nini? Maji. Lakini hizo ahadi ni za uongo. Mtaaminiwa namna gani nyinyi wa Roots Party? Unaona, hata wewe umesema Marsabit, tukakumbuka Isiolo tuliwaambia itakuwa capital city. Yes. Promise tumewapatia. Na the focus ni kwamba national ile Northern Kenya wa feel the part of Kenya. Yes. Ukienda Northern Kenya anasemanga kule Kenya. You know that? They don't feel like kama wamejitenga. Mama wanaona national government imewatenga. Kwa hivyo tutapeleka capital huko, power will sit at Isiolo. Ndio hata wale aggressors majirani yetu wanafikiri anaweza kututisha, wajue serikali iko hapo karibu. Kwa hivyo security tarudi, ama jeshi wetu watakuwa na nguvu ya kupigana na hata hiyo terrorism. But niseme hivi, watu husema wanasiasa ni waongo. Kwa nini? Mwanasiasa anakuja anakuambia ati nitakujengea barabara. Yes. Lakini Mkenya haulizangi pesa itatoka wapi. The fact remains, serikali haina pesa. The government is broke. People analia jalipwa salary. Sisi ndio tumekuja na idea ya kulegalize na kuregulate nyasore ama bangi. Unaona? Yes. How we'll make money, tumesha explainia Mkenya. We won't tax you, we won't take debt. Tutakuwa na pesa ya nyasore, tutaangalia local economies. Nilisema hii nyasore inatumika in 9 sectors. Kutengeneza over 25,000 products. Yes. Hiyo ita-spur up hata local economies. Wale watu tuseme kama ni hapo Kisii Manyamira, and I've been to those 2 counties. Yes. They are very beautiful and the weather is nice, very fertile land. Kwa hivyo itawaka vizuri huko. Yes. Sema watu wakijiunga watengeneze hata nini a local industry ya joinery ama textile. Watakuwa na products zao. Wengine watengeneze unga ya nyasore. Watengeneze cooking oil ya nyasore. Unaona kutakuwa na local economies za kuwa spurred. Watu watakuwa na pesa. Na ndio nasema si the real pesa mkononi. So why politicians lie? They think kuna pesa in government. Wanafika hapo kama sasa mwenye atachukua hii serikali atakuwa na very difficult time. Yes. Because there is no money. In fact it is a mess. But sisi tunasema, because I know kuna mtu anaweza uliza tena msiposhinda mtafanya aje. Number 1, we to accept the will of Kenyans. Yes. But because peace is very important. Number 2, ule mwenye atashinda akituita in government tufanye kazi na yeye. Sisi tutamwambia we only want one assignment. Yes. Tuwekelee bangi kwa Kulalu Galana, Mumias Sugar, tuuze. Serikali iache kufinya Mkenya na taxes na deni. Hiyo ndio itakuwa our principal role. Unaona we are very different. Yes. Na serikali itakuwa na income. Kwa hivyo hata wakikwambia na kujengea barabara, they have money that sisi watu wa Roots na Wajakoya tunawatafutia. Mnajua penye pesa ziko. Tunajua pale pesa iko. Na pia professor anaashua kama sasa he's out of the country briefly meeting our investors and marketers and people who want to be part of this. Kwa hivyo be assured that the market is there. Haitakuwa kama Quail business haikuwa na market. The market, we are having conversations. Tukiingia hivi Mkenya anakuwa na pesa mkononi. Na sasa labda tuseme sasa mmeingia serikalini tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Itachukua muda kiasi gani ili mmalize kulipa deni? Sisi tuseme tukiingia hivi August. Tutaingia September after huko October. The first thing chamba ziko, seeds za CBD ziko na zitakuwa zinauzwa na Kefis na Kefis and Kebs watakuwa na control hiyo. Tukiekelea hiyo seed ya kwanza kama Kulalu Galana October, tupatiane 4 to 6 months. In the next 6 months tunauza hiyo bangi yetu. Tukiekelea kama Kulalu Galana is a 1 million acre project. Niliwaambia China walikuwa na 169,000 acres, they made 1.2. So yetu itakuwa times 5 which is 6 billion USD. Tukiweka Kulalu Galana only, tutalipa hii deni in 3 years 6 months. Yote 9 trillion debt. Tutalipa in 3 years and 6 months. In 3 years and 6 months. So tayari mko na time frame. Tuko na time frame. Sio ile ahadi ambayo tuseme from 2026 I will be having my own money. No tax. Kama nikipata kama ni 50,000 no tax.
Kumbuka, wow. Yes. I'm talking about Kulalu Galana only. But kuna mashamba nyingi za serikali that are idle. Ukiangalia kama kule kwa majeshi wanakaa, yes. kuna mali wanatumia training, ingine ni idle. KU unaona kumekuwa na zogozogo. Hizo mashamba zote za serikali, all property that ya shamba ya serikali tutaekelea bangi. Mimi napeana tu pilot test ya Kulalu. So we might even finish this debt in 1 year. Alafu nao Mkenya mwenyewe ile bangi yake amepanda. Kale kake kadogo. Hiyo kama ni 20 by 21 acre na by the 1 acre ukifanya hesabu ya China you'll be making 700,000 after every 6 months. Wow. Kwa hivyo mimi naomba hata mabwana, grandfathers, fathers, pea msichana wako hata kama ni 1% aweze kujisimamia. And when this one is informed by one report ilitoka that Kenya is number 3 in terms of teenage pregnancies and the HIV and such like. Yes. Unaona? Teenage pregnancies kwa nini? These young girls wanatafuta favors na wanaona watalipa na ile maneno. Unaona? Yes. In kind. Yes. Msichana kama mama yake angekuwa na pesa, mama unajua wazazi wana struggle wakupatie basic needs. Lakini msichana kitu inafanya danganywe si ati kukosa chakula kwao. Ni vitu secondary needs. Perfume, pads hivi unaona? Mwenye anaenda kumpatia anamdanganya na anamtumia. Yes. But if husbands, fathers, grandfathers, brothers, kuna shamba that you're not using, give your the woman in your life, yes. 1%, ajiekele bangi yake. Kama ni 1 acre atakuwa na 700,000. Hata msana wake kuja ombe mama nataka pads, mama ataweza kununua. Yes. We want to empower women financially. No joy lack of financial empowerment for women. Ndio inafanya hata sisi kwa siasa unasikia you have to be someone's girlfriend ndio usaidike. Sure. We want to move away from maneno ati a woman paying in kind ati ndio anything ifanyike. A woman paying in kind akwe promoted kazini. So when a woman is financially empowered, hata society itachana na hizi evils, very many evils zenye ziko. All right. So sisi tuna focus na Mkenya kuwe na pesa yake. Okay. Haya basi mpenzi msikilizaji, dakika 9 baada ya saa 2 asubuhi tunaenda mapumzikoni kidogo tu, lakini tutarejea bana, tutazidi kuwa naye Madam Justina ambaye atazidi kutuongelesha, na zaidi ya yote tukirudi tutaangazia swala la nyoka, tutaangazia swala la fisi, pia tutaangazia masuala kuhusiana na afya na mpango ya serikali ya Roots Party kama itaingia uongozini. Alafu pia tutaangalia kufanya kazi siku 4 kwa wiki. Siku 4 kwa wiki tutaangalia hiyo shift kama iko sawa 8 hours per day. Kuna wanafunzi wako shule. Tuangazia hilo tuone ya kwamba mtoto atafundishwa mchana na afundishwe usiku ama mipango yao namna gani. Basi mpenzi msikilizaji, basi usiende mbali. Hapa ni Seito FM Esiro Mogusi. Ebirango ne bia mia munukta isato Gusi na Nyamira. Korenda sibono kwa kutugia sesime 0781456761 0207904308 access code 149132. Aseme tando Facebook Professor Edward Sabasi esokoro yabasa esokoro y'abantu bonse Ishmael Mogere anakoiga na bakinya gwetera Seito FM Esiro Mogusi. Bado kidogo kwera na tuligonja. Hamse kwa mada mbali na tunaenda mbali. Tumetoka mbali. Kwa hakika sisi wote ni wa Kenya. Haijalishi umetoka wapi, haijalishi wewe ni mtu wa wapi, lakini sisi wote ni wa Kenya. Unapompiga ndugu yako, jua umenipiga mimi. Unapopigana na dada yako, umepigana na dada yangu. Sisi wote ni wa Kenya. Tunashukuru hiyo wimbo wake Emma Jalamo akituambia kwamba amani Kenya. Basi mpenzi msikilizaji, dakika 16 baada ya saa 2 asubuhi, tarehe 14 mwezi wa 7 ama Julai mwaka 2022. Hewani siku ya leo Alhamisi tunaye mgeni ambaye ni mgombea mwenza katika Roots Party, Madam Justina Wamae ako pamoja na sisi, na tunazidi kunongonezana moja mbili kuhusiana na ile manifesto yao na yale ambao amejiandaa kwa ajili ya sisi kama wa Kenya, ili kila mmoja wetu unapoingia katika maamuzi ya kupiga kura, unaingia pale kama umejiandaa vilivyo, umejua kwamba kiongozi ambaye nitampigia kura ni kiongozi fulani kwa sababu fulani, si kwa sababu ya kuingia tu. Kila mmoja apewe nafasi yake hakika aweze kusemezana nasi. Mimi ni Professor Edward Sabasi. Nite Ishmael Mogere, Sokoro Mogere, Sokoro Basae, Sokoro y'abantu bonse. Mheshimiwa, tunaporudi tena hewani, sasa tunataka kuzungumzia kuna maneno ambayo ama kuna katika ile manifesto yenu kuna ile ambayo mlikuwa mmesema ya kwamba shift 24 hour economy, ya kwamba tutakuwa tunafanya kazi 24 hours. Kila kama ni viwanda itakuwa inafanya kazi.
kama ni za biashara zitakuwa zinafanya kazi, na hata kama ni shule pia zitakuwa zinafanya kazi. So you're talking about over a 24-hour working economy, 4 working days in a week, 3 days weekend, 8 hours working shift. How is this going to work out? Because it's absolutely crazy. Sorry to say crazy, but it's absolutely crazy kulingana na vile ambavyo tunavyoiona. Haijaifanyika. Wamekuwa wakisema ya kwamba blue economy sijui nini, haujaona ikifanya kazi. Sisi ni Waafrika ambao ukiambiwa mahali tukutane saa 4 ya Mwafrika ni saa 6 ama saa 7. So hii 8-hour working shift, how will it work? Number 2, tuko na watoto shule. Wanafunzi wanaingia shuleni saa 11 asubuhi, wanasoma hadi saa 11 jioni. Tunao walimu wanaoingia shuleni saa 2 asubuhi labda ama saa 12 hadi saa 1. How do we go about this? Mwanafunzi mwenye atafunzwa mchana na yule mwenye atafunzwa usiku, curriculum, how will we go about this? Okay. Hiyo ni maswali mawili. Umesema education na hiyo 24-hour economy. Yes. Wacha nianze na 24-hour economy. Yes. Nilisema marijuana ama industrial hemp inatumika in 9 sectors producing over 25,000 products. Yes. Hiyo ni kumaanisha kutakuwa na demand ya products kama za unga ama cooking oil. Sikusema tumenunua leo au utainunua tena in your life. Sikusema ulinunua nguo jana au utainunua tena in your life. This process, the demand will be continuous. Na tutakuwa na industries zetu hapa. The reason 24-hour economy does not work in Kenya is because one, cost of energy. Energy ni nini? Stima. Nilisema tokens za 100 unapewa 6 units at 48 shillings. Yes. Kitu ni deni. Kama ni fuel, ukiweka fuel ya 1000, hizo ni 6 liters. Ni kuwasha tu gari tu. Haikupeleki mahali. Kwa hivyo unaona tukireduce taxes on cost of energy. Yes. People will be able to work more. Demand for these products will be high. Kwa hivyo tukicreate demand that kila mtu anakula unga ya Nyasore, mafuta ya Nyasore, clothes za Nyasore. Unaona? The demand will be there. Remember we'll be competing na hata watu kama China. Yes. Juzi uliona watu wa Nyamakema walikuwa wanalia ati vitu zao zilichomwa because of quality issues. But la wa import, si tukue exporters. Yes. Are you seeing the demand yenye itakuwa hapo? So tukiloa cost of energy by lowering taxes, watakuwa na psyche ama moral ya kufanya kazi. Na ya workforce. Kama hii demand iko juu, mtu hawezi fanya beyond 8 hours. Itakuwa diminishing returns. Ndio maana tunasema tukisema 24 hours economy, 8 hours shift, ni kumaanisha tutakuwa na 2 people extra. Si watu wanafanyanga kazi 8 to 5 wanaenda home. But you know, you see ni 8 to hiyo 5 alafu wanabad 8 to 6 mwingine jioni, usiku mwingine mpaka asubuhi. We are producing products because we are aiming on exportation. Export market ndio tuna focus nayo. In as much as we'll use our products in Kenya, but even we want to export, tutishane na all big dogs. Ukiona China ikipeana pesa, si ati ni wajanja. Waliangalia mali loophole wakasema what is our competitive advantage? Tunaweza jisaidia aje kama nchi. Ukiangalia South Korea in 1965. Yes. Ilikuja ikaomba Kenyatta One loan ya 1 million USD. Na Kenyatta One aliweza kuwapatia. South Korea ile siku ilikuwa inakuja kuomba, their economic activity ilikuwa fishing. But if you go to South Korea now, ama to Google, walipatiwa a green city inaitwa Songdo. They have money. So nikisema put your money where your mouth is, inamaanisha unapewa heshima na ile pesa uko nayo. Alright. South Korea mbona ilitupita? Walienda through hii challenge tunaenda sahi na wakasema tutajisaidia aje. Wenye tu wanasemanga ati usele unateseka ndio unafukuzanga mawazo. Ni ukweli. So 24-hour economy will focus on the manufacturing aspect of it. But ukiangalia kama Isiolo ikuwe capital. Watu wa matatu. So kutakuwa na transport watu kutoka Nairobi. Watu wa malori watakuwa na transport goods from Nairobi to Isiolo. Kutakuwa na hata watu wanasema ati mashamba zitauzwa North Eastern, zitakuwa na value zitauzwa. So unaona economy itaspa across the board. But on education, children hatuwezi weka pressure ati wasome ati kuna usiku ama asubuhi. Even China, even US, there's the 24-hour working economy, but kuna kwanga na masaa ya watoto kusoma during the day. So hiyo ya shule ita affect. But what I want to say as a Roots Party, we are supporting CBC. We won't fight CBC because one, ime bring together families. Wazazi sasa mtoto lazima ukue hapa kufanya homework. Si kama ile joke unasikianga Kikuyu wetu wanaambiwa ati baba amekuwa anatoka kazi anaenda kukunywa anakuja jioni mtoto amelala.
Ati sasa during COVID baba anaambia mtoto ati wewe ni nani? Anasema naitwa Njeri. Kwani uko form 2? Na nilikuacha form 3, nini class 3? Unaona? Mtoto wako lakini ujui you are not involved in their education. Kwa hivyo CBC inasaidia wazazi kukuja pamoja. What we shall do, we shall make it easier in terms of processes and systems. Ule mzazi anataka kufanya homeschooling, processes zikuwe rahisi for them. Na the reason hata inaweza kuwa virtual learning. COVID has taught us. Ukiangalia watu wanasema tunaenda UK system, naenda American system, because during COVID wao waliweza kufanya homeschooling. But sisi tuna shule zilifungwa karibu hata waseme wata repeat, then ikakuwa crash. So tutai make it easy for homeschooling ule akwe na choice yake. Na pia tutai facilitate in a way that inaweza kuwa internationalized. Hizi za American system na UK systems ni competency based. The same thing as ours. So tutaifanyia hivyo. And let me add something else. Yes. Research and development. Under Ministry of Education kuna kitu inaitwa Science STI, Science Technology hiyo Institute, and hiyo Ministry of Education. Ile challenge iko nayo, watu do not focus on research. STI au watu wa hiyo kamati, they give money for research. Yes. But unajua Wakenya hawako interested into that. Budget ni kidogo, hawana pesa za kufund hizo masters research na kila kitu. Sisi tutairudisha under the office of the president. Under the office of the president itafandiwa na pesa ya under the office of the president. Ndio hata to spare up research. Tubadilishe maneno ati Wakenya wanasema wazungu walisema. Ikue Esokoro ameresearch na amejua ya kwamba uweze kupublish so that we can be producers of knowledge as opposed to consumers of knowledge. Kwa hivyo hapo nimegonga maka sera ya education na research. Ni salama sana. Tukiachana na hilo, kuna swala ambalo umezungumzia, ni swala la ukuzaji wa hapa tuko na nyoka, tutauza nyama ya mbwa. Na tukianza na nyoka, a snake ni kitu kingine, it is very dangerous. Tutafuga aje sasa? Mimi hata niseme hizi nyoka nazichukia sana. Nilikuwa nauliza Noah alizibeba za nini? Siangeziacha zikunywe maji huko zikufe. Lakini iko kwa agenda yenu. Umeiweka kama kipengele sijui ni namba ngapi. Sasa where I'm saying that the Kenya one, even me I relate to how they feel. Yes. But ukiangalia ina focus maka hiyo fisi. There is a law called Wildlife Conservancy Act 2013 ya Kenya. Hiyo maneno ya nyoka wanasema you can look for other alternatives za income generation. Yes. Hii nyoka tukikuza through mikakati imekuwa na KWS. Unaona hiyo law, it has been in operation from 2013. Kwa hivyo sisi kitu mpya tunaleta. The law is the so sheria imekuwa kuendeleza na kuifanya ikuwe bora zaidi. Kuna kuipatia kipaumbele. Sheria ni KWS ndio controller, KWS ndio itapeana license, KWS ndio itafundisha wa Kenya hizi nyoka zitaishi aje. Hata leo uende sasa kwa county office ya KWS utapewa information kuhusu hiyo ufugaji wa nyoka. But the reason tunaipatia kipaumbele ni kwa sababu our focus as Roots Party ni export market. Ukiangalia saa hii antivenom inatoka South Africa na India. Na there are over 3,000 species in the world ya nyoka. Many times unasikianga 3 Kenyans die every week from snake bites. The reason wanakufa ni kwa sababu ile antivenom inatoka South Africa ama India, hiyo nyoka yenye haiambatani na ile nyoka iko Kenya. Unaona? So unaweza umwa ufikiria kuna antivenom ukufe. Kwa sababu hiyo nyoka, hiyo antivenom si ile hiyo nyoka ilikuuma. So number 1, tunataka kuleta hii industry hii ya antivenom, tutumie wale researchers wetu, watu wa biochem, watu wa chemical engineering wapate kazi. Ndio 1 to save the lives of Kenyans, waache kukufa juu ameumwa na nyoka. Number 2, tubishane na South Africa na India in selling antivenom. The market is there. Number 3, nyama ya nyoka. There are some communities or some markets that consume this. Hata Kenya unasikianga kuna mahali unaendanga ati wanauzanga nyama ya nyoka. Kuna hiyo market. Already tunapatiana option ya selling upate pesa zako. Number 4, ngozi ya nyoka. Inatumika kutengeneza viatu, handbags which are very expensive. Exactly. We can have our own designers here. So tukue, mimi idea yangu ni Mkenya tukisikiza hii maneno. Tunatafuta mbinu ambazo tutaweka pesa mfukoni. Hata si mfukoni, mkononi wa Mkenya. That Kenya anaweza kujisimamia. Acha mwenenda kulia. Kuna siku hii juzi watoto akirudi form 1. I saw nini citizen walikuanga kule Kisii. There's a parent alisema the daughter has said akikuwa na 400, baba amekosa school fees. Ameenda kwa MP amekosa bursary. Baba unajua alimwaga machozi kwa TV na akasema kinachomuuma ni kwamba mtoto wake amesema kama school fees haitapatikana atajiua.
that is the reality in this country. Yes. Hata basari mheshimiwa ana pesa mingi za kupeana because serikali ina pesa. I want Mkenya ingie kwa hiyo mindset. Kwa hivyo hiyo basari tutataka we throw it away. Tuseme hata lawyer the league MPs legislature needs to make laws. Wacha tuna kifocus ati wanajijenga na basari zile wamepatia marafiki wao. Wacha wa focus on law. Sisi tutakupatia Wakenya wetu pesa waweze kulisomesha watoto wao. So mimi nasema hii hata hiyo nyoka already nimewaambia how we are going to make money. Ya umbwa na fisi, there are markets that consume this thing. Yes. And kuna hawa watu activists wanasema ati tuangalie wildlife. But there's something called culling. Culling ni ile unaangalia that hii species imeanza genetics zake zimeanza kukua weakened na other factors. Those weak ones in the breed ndio tutazikal out. Unaona zikikuwa called out the strong ones ziweze kuishi because as the more genetics zinaenda kukua weak zitakufa through the genetic mutation. Unaona but when we call them out zile ziko na nguvu ndio zinabaki. We are not out kuondoa artifice from the ecosystem. They are very important. Lakini the weak ones ndio tutaziondoa kwa system kwanza tuziuze alafu hizi zingine zikiendelea kupata nguvu. That is our agenda and the focus is export market. Ndio tupate pesa za kigeni. Nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na swala la marijuana. Siku za hivi punde tangu mlete manifesto yenu kuhusiana na mambo ya marijuana, mambo ya bangi and everything on that line, ndio tumeona cases za watu kushikwa na bangi zimekuwa juu. Is there a possibility that most people have been misled by you? There is no possibility because bangi takes 4 months to grow. Sisi tulipewa ruhusa na ABC ya campaign. The official campaign period was May 29th. Sisi tulipewa ruhusa June 2nd, the day we were cleared by ABC. Hii ijakuwa 4 months. So this thing has been happening. So it means kuna watu bado wanapanda hiyo kitu. Na wanajua kuna market. So tukifika ile siku tarehe 9 kuna mtu atakuwa anavuna. Unaona? Na huyo akianza kuvuna hakuna swali. Ndio tutakuwa tusha legalize na kuregulate. But let me tell you. Lakini sisi tunaweza uliza umetoa wapi? Lakini how did it happen? Sheria yenyewe inaanza kazi leo. Ni kama wewe sasa hivi mlipewa ruhusa ya kuulizia ama kufanya campaign tarehe 2 Juni. Lakini tarehe 3 Juni mtu ameshikwa na bangi. How do you explain that? We'll explain. Our explanation is this. Yes. Do not fight the supply. Because the more una control supply, kuna cartels wanaikujanga wanaingilia. Let us control the demand. To make this bangi into good use. Angalia nipeane very quickly example. Kulikuwa na wrestling, mtu mwingine watu walikuwa wanaanga wrestling kitambo. Alikuwa anaitwa Jesse Ventura. Jesse Ventura alipotoka wrestling, alienda akakuwa governor wa Minnesota. And then after 41 years of marriage, bibi yake akashikwa na kifafa. Wakajaribu kumpa hizi madawa hizi za pharmaceuticals. Bado alikuwa na kifafa. If you've been married for 41 years, it means you're around 60 years. So imagine mama wa 60 years anaanguka na kifafa. Aka-advisiwa akaambiwa South Carolina kuna hii medicinal marijuana. Akapeleka bibi yake hapo. In 2 months kifafa ilikuwa imeisha. Jesse Ventura ndiye alikuwa anapigania iko legalized in Minnesota. Na hiyo ni unaona mtu ako na hiyo position anajitoa anasema it is embarrassing lakini my family is being affected na kifafa. Akasema instead of controlling supply because si kusema haiko so corona prof iko instead of controlling ati wenye wanaipanda ati because cartels will take advantage of it, let us control the demand. Tuseme inatumika kutengeneza nguo, chakula, bricks hizo zote. That is the idea. Yes. Sasa ni kuje kwa maneno ambayo inatuhusu sisi kama wanahabari. Na hili ni swala ambalo mmelitilia mkazo sana. Mko mkisema ya kwamba punde tu mtakapochukua hatamu ya uongozi you will ensure ya kwamba wanahabari wamepata mshahara sawa and something that is motivating. Pia kwa polisi pia mkasema mtashughulikia the judiciary part of it, watu walipe mshahara sawa. Lakini tukiangazia kwa wanahabari wengi wetu wameajiriwa katika zile tunasema ni sekta za kibinafsi. Si kama tuseme shirika ambalo ni la kiserikali. How are you going to regulate to ensure that these journalists are paid well?
Ukiangalia hizo private sector mnafanya kazi, the owners are wale mabwenyenye wako na pesa, wanaangalia interest yao venye watashikana na serikali, how they are going to get favors from serikali. Kwa hivyo nyinyi hamkwangi active players. But how Roots Party is focusing, one, tunajua journalists na watu wa media ndio wamesomea communication. Nyinyi ndio mnajua the professionalism of it all. Badala mkwe subjected kufurahisha mdosi, we shall give you loans na very low subsidy. Pia nyinyi mko investors. Unaona? You own this media houses. You own print. You own hizo zote mpaka electronic media. Ndio muweze kuput practices za professionalism. Unajua nyinyi mnakuwa mnaangalia kazi yenu. Nyinyi ndio mnafanya kazi, lakini investor, you have to kufurahisha investor. So mkipatia hizo subsidies and loans at affordable rates, na pia hata kuimport machines zenyu zinataka at duty free. Unaona? Nyinyi mkiingia biashara at duty free mtaweza kulipa loans because simtaingia biashara, taxes haziwaumizi. So hapo ndio focus ito, empowering you people financially, muweze kufanya professional work na mkuwe na good remuneration. So we will not pay you directly, but we'll give you a conducive environment ya kukua investors in media. Yes. So tukiachana na labda tutoke nje kidogo na manifesto hili, sasa tukuja kwa ile siasa ili tupate fursa ya kuchukua simu moja ama mbili pale tupate maswali. So tukiingia katika masuala ya siasa katika nchi yetu ya Kenya za hizi, tuko na IEBC ikiwa na msimamizi wake wa Wafula Chebukati. Mmefurahishwa na jinsi ambavyo komiti yenyewe na kamati nzima ya IEBC imeandaa uchaguzi ama inaenda kushughulikia swala nzima na kusimamia uchaguzi wa mwaka huu? Mimi niseme nimefurahishwa na IEBC na Roots Party tumefurahi. 2017 IEBC ililaumiwa kubwa sana. Kwa hivyo wame pull up their socks and they are doing a good job. Hata sisi mnakumbuka tulienda the first time IEBC na tukarejectiwa. And we went back, kwa hivyo walitupatia hiyo fursa. So one, me I'm happy na they are working. Either way, waseme tutumie Kimskit ama manual register, though wamesema tutatumia manual register as backup. They are doing a good job. Na hatuwezi anza kama wanasiasa. It is very wrong kukosoa referee because you will not put confidence. Mkenya ataanza kuona kura ishaibiwa. Unaona? Sisi ndio tunapiganisha wa Kenya. So mimi naweza hapa niseme we are happy with IEBC. We believe that election itakuwa free and fair because sisi tuko na idea. Ndio maana hata tunaona tutukanani na watu. Mtu anatukana nanga ndio ationekane ametukana huyu vizuri kuliko ule. Sisi idea yetu ya Nyasore na Bangi is clear. Iko na value. Kenya anaona venye atasaidika. Yes. Tukizungumzia swala lingine katika chama chenu cha Roots Party, tukiangalia gazeti la leo, hata ukiangalia za hizi, kuna zile kaunti ambazo ingawa wamezungumzia wagombea wawili, whereby Raila Odinga katika polls akona 43%, huyu mwingine akona 37%, yenu ilikuwa 4%. Alafu tumeangalia kuna kaunti zile ambazo zimezungumzia na zile ambalo walikuwa wanaangalia sana. Do you have strongholds kama Roots Party? Ile yenye mnasema mnajivunia, tunasema this is our stronghold in this nation. Ukiangalia siasa yetu, stronghold inakujanga na tribal inclination. Siasa yetu tunasema, hata najua kuna watu wajui profesa ni kabila gani. Mimi naweza sema siasa yenye tunafanya Roots Party, tunajua Mkenya, kila Mkenya awe Mkisii, Mkikuyu, Mluya, all Kenyans, the 42 tribes in Kenya kwa ujumla wanateseka na kitu moja. Hawana pesa mkononi, kuko na unemployment ya watoto wao. So sisi tunajua stronghold yetu ni Kenya, the whole of Kenya. Unaona? The unemployed, parents wenye watoto wao hawana kazi, watu wenye biashara zao zimefungwa, watu waliokshaniwa na bank because serikali haijawalipa tenda zao. Hao ndio stronghold yetu. Watu wenye wamewachanishwa huku hata kama wale walikuwa bomb last 1998, sisi ndio watetezi wao. So our stronghold is Kenya. Na niseme hizi polls mimi sisemi sitaki kuzirabish, but ukiangalia wawili wanaweka hapo kwa nini? All of them have money ya serikali, ya financial muscle imetoka kwa serikali. I can say that because one is a project of serikali, as they say, the other one is a project to lead the project of serikali. It's good umekuja hivyo. Profesa Wajakoya mkiwa naye Kisumu aliongea kwa lugha ya mama ya Dhuluo language. Alafu akasema hivi ya kwamba ushindi
kwa Raila Odinga ni ushindi kwake. Akasema ya kwamba ushindi kwake ni ushindi kwa Raila Odinga. Tuachie hapo. Tukikuja KICC. Juzi tu mkikutana katika ile mkutano ya IBC ilikuwa imeandaa, alisema hivi ya kwamba anaheshimu sana kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga sana. Ya kwamba huyo ni kiongozi ambaye ni mentor, hata alimsaidia mwenyewe kufanya nini kuingia katika siasa. Akasema anamheshimu. Na alipokuwa akiongelelea wagombea wengine tuliona alimjibu Mwaura akamwambia kwamba wewe itabidi uniheshimu ufanye hivi na vile. Akakuja kwa Daktari William Ruto akasema William Ruto ni mgombea kama yote yule. Hakusema kitu kingine na uhusiana pale. Alafu kuna tetesi ya kwamba zimekuwa zikizunguka kwa mitandao lakini hazijahakikishwa, akisema ya kwamba tuseme kwa hiyo presidential debate kama Raila Odinga hatakuwa, yeye pia hawezi enda kwa sababu haoni nani ataenda kufanya nini naye kwa argue. Hizo ni tetesi tu hazijahakikishwa. Sasa kuna wale ambao wamesema ya kwamba kuna uwezekano kwamba Profesa Wajackoya ni project ya Raila Odinga. Wewe ni project, nyinyi ni project? Sisi tuseme sisi we are not project. Na nataka tubadilishe hii dhana ya wanasiasa ya kama mnagombea kiti nyinyi ni maadui. Already nilisema we are willing to work with anyone who wins. Because interest ya Wakenya ndio iko juu. Na sisi tumesema kama Roots Party. Hata Professor alisema ni nyie mnukuu vizuri. Alisema amekataza mtu kutukana Raila Odinga, mtu kutukana Ruto, mtu kutukana Mwaure. Hivyo ndio alisema. I think watu wana pick what they want. But alisema amekataza matusi across the board. Na akasema mwenye atamtukana. Yes. So sisi tunataka kubadilisha, tuoneshe Wakenya siasa si uadui. Tunaweza kuwa tunapigana on ideology matters, but these people are friends. Uliangalia debate ya Nairobi. Yes. Sakaja na Igathe walisalimiana before na after. Yes. What does that speak to Kenyans? That wanasiasa ni marafiki. Ndio tunapigananga ideology na chama, lakini we are friends na tunanga ubaya. Kwa hivyo wewe Mkenya usiende kupigania mwanasiasa wowote. Wewe angalia ni nani ako na ideology itakufaa. Tukirudi IBC, kuna huyu jamaa jina ni commissioner wa IBC alisema ya kwamba wanasiasa wengi mchana mnasema ya kwamba mnataka free and fair elections ya uwazi kabisa, lakini usiku mnawapigia simu, mnawasumbua. Bwana unaona utafanya nini, unacheza hivi, cheza kifalme hii na hii. Kuna hizo ni za kuhakikishwa ama bado tu, ama unafikia kuna watu wanafanya hivi, inaweza kuwa isikue wewe ama pia inawezekana, lakini do you think hiyo kitu inaendelea? Mna call for a free and fair election mchana alafu usiku mko kule kwingine? Mimi naweza sema ukiona wewe commissioner ameongea, Maliki yetu inamuuma ndiye anajua chungu. Yes. Hivyo ni vizuri ameongea na tumejua kuna wengine wanapiga simu. Of course we know kuna wenye wako na influence. Wanaona watatumia resources zenye ama muscles za serikali. Wao ndio wanapiga, sisi hatujui. But me what I believe the Kenyan politician of today anajua that Mkenya yeye ndo atakuwa na kura na yeye ndo ataamua nani atakuwa rais wao. All right. Basi imefika dakika ama imeshuka dakika 44 baada ya saa 2 asubuhi. Mpenzi msikilizaji popote ulipo, ukiwa Kisii, ukiwa Nyamira, ukiwa kule diaspora, ukiwa hata kule Pretoria South Africa, najua kwamba watu wanazidi kutufuatilia. Naona watu kutoka Imara Daima Nairobi, nikiangalia naona watu wanatoka pande za Thika, watu wanatoka kule Chuka, nimeona watu wanatufuatilia kwa uzuri. Labda sasa tutaingia kwa ile nafasi, kupatia nafasi ya kipekee uweze kuongea na Madam Justina Wamae, mheshimiwa mgombea mwenza urais Roots Party ambaye yuko pamoja na sisi. Na upate nafasi ya kipekee umuulize swali la kwako, kwa sababu amekuwa muwazi, atajibu kila swali ambalo utauliza. Nikumbuka kabla tuingie hewani aliniambia kitu moja kwamba swali lolote litakaloulizwa yeye yuko ready kujibu. Na ndio maana amekuja hapa. Basi tuanze na huyu wa kwanza, Miyogo. Tuanze na huyu hapa. Miyogo. Justina. Yes. Habari ya asubuhi madam. Mzuri. You want to change my mind to vote for Justina? Please do. You are a wonderful woman. Kila siku nadharau wanawake, lakini leo nimeona kweli mnadai kiti. Ukiendelea hivi naona kama unajaribu kutukonvince. Jambo la pili unatafuta kazi, sababu kama Wajackoya angeleta mambo ya bangi hatungeweza kujua mtu kama wewe.
Nina maswali mawili nataka nikuulize. Yes. Umesema ya kwamba mtakuja saiti katiba. Katika katiba ya Kenya, tulipata uhuru mwaka wa 63. Katiba ilikuja kubadilishwa after 47 years, lakini tukamwaga damu ndio tukaibadilisha. Je, mumeleta ajenda ya kwamba tunataka kufuga vitu kama nyoka, bangi na nini. Hadi mnajua ya kwamba katiba yetu ni lazima kwanza ibadilishwe ndio mwananchi apate kuruhusiwa kupanda bangi ama kuuza. Nakuuliza, ikiwa mtachukua usukani, tumeanza kunichochea mawazo yangu. Je, mtabadilisha kwa muda gani? Sababu katiba yenyewe imewekwa vipengele, imefungwa vizuri. Je, na nyinyi mtaenda miaka 5 au 10 mtoke. Je, utafanya namna gani kwanza ubadilishe katiba ndio hii majienda saku upate kufaulu, halafu Miyogo akupigie kura. Asante sana Miyogo. Huyu anatupigia kutoka Bobaracho, Kisii County. Sijui tutamjibu huyo ndo tusonge mbele. Ama ungechukua several. Hiyo imeruka kidogo. 0781456761 0781456761. Kwa wale ambao wangependa kupiga kutoka maeneo ya diaspora na maeneo mengine ni 0207904308. Access code weka 149132, mwisho weka hash. Seito. Matia wana wangu mtogwa kila we studio. Bwa kile mjake kema. Muleni hapati habari muleni. Nzuri. Ninaitwa Aisha Kumu. Kutoka maeneo bunge ya Mugirango Kusini hapa South Mugirango. Mimi niko na maswali mawili matatu hivi. Swali la kwanza. Kwa nini umeleta zile vitu hatari sana kwa maisha ya mwananchi? Swali la pili. Nimesikia ukitaja huyu mzee wa vitendawili, wewe ni project yake? Swali la tatu nauliza. Sasa bangi. Inchi ikitegemea bangi. Kwa inchi ya kiasi gani bwana? Ukijibu hao bwana. Asante sana Isako Kumu kutoka South Mugirango. Ameuliza maswali mazuri. Najua ya kwamba tutapata jibu. 0781456761. Tuma SMS kupitia 21757 ukianza na neno ama jina Seito, halafu weke swali lako. Tukisonga vile tunapotizamia kuangalia na mwana huyu mwingine huku anauliza swali. Kuna swali linatoka upande gani? Inaruka hapa, zinakuwa mingi. Hiyo ni ya project tumeiangalia. Tushaangalia kwamba kama nyinyi ni project inaulizwa bado. Alafu wacha tuchukue Daktari Miroga. Daktari. Habari ya asubuhi mgeni ambaye yuko studio. Mzuri sana. Mimi niko na swali nauliza. Ukiangalia vile sera zenu mmeandika, dunia nzima kuna nchi gani hizo zinauza kama bangi na vitu kama nyoka sumu? Ni nchi gani? Unaweza kuambia wasikilizaji, sisi tunasikiliza redio ya Seito kwamba nchi fulani ina biashara hizo. Bangi unaona ikishikwa na maafisa wetu wa serikali. Wanasema ya kwamba bangi imeshikwa inatosha milioni 10. Sasa ndio nauliza kama wewe mgeni ambaye yuko studio kwamba labda serikali inahusika hii ya Kenya kuuliza, kwa sababu siwezi kusema kitu fulani labda kinatokea kwenda ndani kidogo. Msikilizaji wa redio ya Seito, asante sana. Thank you. Asante sana. Akiuliza hivyo ni vizuri, kwa sababu kuna pia mwingine ameulizia hapa. Bangi ushikwa. Hiyo marijuana unashikwa na serikali na maafisa wa serikali. Lakini tunaonanga vitu za magendo zikishikwa zinachomwa. Lakini hakuna mahali tumewahi ona ya kwamba hii marijuana inafanya nini? Inachomwa. Hiyo bangi imeshikwa, iko na asilimia fulani ama pesa yake, dhamani yake ni sijui ni milioni 10. Lakini tukaona inachomwa ama imepeleka pale fulani. Unaambiwa tu imeshikwa dhamana ya shilingi milioni 10. Kutoka hapo auambiwi imeenda wapi. Seito. Yes. Edward Safari na soko. Apana mgeni. Nzuri sana.
unajua huyu mwezo ni kamati yangu, wewe kamati yangu karibu sana. Kamati ni shemeji. Okay, sasa kamati yangu sasa mimi nataka nikupongeze ya kwamba kwanza wale ambao ni watu wa corruption. Namba ya kwanza kwa nyongwe, Kenya kwa safi. Kitu ya pili, hata mimi nataka hiyo mbegu ya ile zore. Okay, sasa. Hiyo sasa namba yako kwaje hapo nipate kutoka kwa hiyo sababu. Ili nijue sasa nitapata hiyo mbegu. Haya, sawa. Hiyo ni kwa sababu kuna pesa. Hivi karibuni kwa tajiri baba. Asante. 0781456761 zidi kunongonezana na sisi, uliza swali lako. Seito. Hey. Mbiamono. Habari madam. Mzuri sana. Mimi ni Madiri kutoka Nyamira County. Nauliza, unasema maneno ya corruption ya mnanyonga hawa zinakatiba inaelezea watu wanyongo kabla mmoja badilisha hiyo katiba mtaweza nyonga mtu kabla mtaweza badilisha hiyo. Okay. Salamu. Ya pili. Hii corruption. Wewe mtaweza. Ninaona wengine juzi unasikia mwingine anakatazwa hajawezi kwenda kokote tena, mimi nasikia habari ya asubuhi leo ameachiliwa. Hiyo sasa Kenya gani? Swali ya moto. Sasa tutapata hiyo mbeo wapi? Asante sana. Natumai mheshimiwa utajibu hiyo kwanza, alafu tutarudi wakati kwa mara ya pili tutapokea zingine. Kuna msikilizaji aliuliza maneno ya suspending the constitution na tumeipata after 47 years. Niwaambie kwanza Israel, Canada hainanga written constitution. Yes. Nayo constitution yetu ya Kenya iko 164 pages, yet ya USA ni 14 pages. Na wame amend so many times. Yes. Kwa hivyo tujue hii law was made for man, si ati man was made for law. Sisi ndio tumeiweka na tunaweza ibadilisha. Kwa hivyo mimi niwaambie this is something that can be done. Na nimesema we are suspending parts zile zenye hazifanyi kazi. Kama hiyo chapter 11 counties hazipati pesa zao, na hiyo ingine pia ya kuangalia maneno ya corruption, wanasema ati life ipewe respect, protecting human life, lakini nao wakiiba they are not protecting human life. Ni watu wangapi wanakufa juu wakikuja hospitali hakuna madawa? Ni watu wangapi wanakufa juu ya corona, ndio tulisikia kulikuwa na covid millionaires? Ni watu wangapi barabara wanapata accidents because of poor design, na ilitumika walifanya poor design ndio wakule pesa. Kwa hivyo tuta protect human life kama hawa to protect. Na pia kulikuwa na yule Isaac alikuwa ameuliza, Isaac kwa Mugirango, akauliza mbona tunaleta vitu hatari kama bangi? Mimi niwaambie, bangi tuliambiwa iko versatile. Sijui sasa kwa Kiswahili ni word gani. Iko na matumizi mingi. Yake ni muhimu. Ukiona 9 sectors, nilisema plastic, paper, textile, furniture, construction, kutengeneza gari, food and beverage. Nojue hii bangi, it is the only plant that unatumia matawi, unatumia stem, na unatumia seeds. Hakuna kitu unatupa. It has no waste. Kwa hivyo hii bangi ndio maana tuliichagua. Nayo nyoka nilisema kuna kitu kinaitwa Wildlife Conservancy Act 2013. The law is already there. Ni venye si kazi yetu ni kuipatia sauti na kipaumbele. Kwa hivyo si vitu hatari. Juu hii bangi nilisema hatupandi ile ya sativa. Tunapanda cannabis ama industrial hemp. Ndio itatuwezesha hata industry zetu ziweze kupata kazi, industry zetu ziweze kutengeneza hizi vitu. Tunaangalia on exportation. Focus ni exportation. Ndio zile pesa za kigeni ama foreign exchange. Tunakuwa tukiwa shule used to be told that tea and coffee ni foreign exchange si ndio? Lakini unaona ukiangalia global market 1 kg of coffee sahi, niliona watu wa Nyamira na Kisii wana complain that watu wa Central wanalipwa 125 au wanalipwa 30 shillings per kg. Hiyo ni kumaanisha global market imeharibika, imezorota. So ni nini inauza? Wakikuyu wanaulizanga ni nini inakula sahi, na yenye inakula ni bangi because 1 kg is 159,000. Kwa hivyo mtu mwenye anajua hesabu zake anaangalia mali pesa iko. Are we a project? No, we are not a project. Ujue tukitetea hii side ya Azimio, Kenya Kwanza inasemanga si ni project. Tukitetea Kenya Kwanza, Azimio inasema si ni project. Kitu mimi naona hawa wawili wamekuwa in politics 30 years, 25 years. Sisi ndio the newcomers. Wanataka kutupiganisha hapo katikati. But we are assuring Kenyans we are not project ya mtu. Sisi our main
message kwa hii ni kwamba siasa si uadui. Wacha tupigane ideology lakini people are friends. Na hii ina translate ni Mkenya anaona si lazima upigane na jirani yako juu ya mwanasiasa, mpigane ideology na vile tutaweka pesa mkononi. Kuna daktari aliuliza ni nchi gani zimehalalisha bangi na bado hii matumizi ya nyoka. Nikiangalia maneno ya bangi, Canada inatengenezanga pharmaceuticals, USA inatengenezanga textile, ndio maana nasema hizi maneno za AGOA. Ukiangalia in Africa, Uganda our neighbor, Uganda unajua karibu port yao iende na because ya deni ya China. Kaguta akajua hawa Uganda watamaliza, akakimbia akafanya mikakati ama discussion na Israeli government, amewapatia 500,000 acres wanapanda bangi. Remember Israel ni rocky, huko kuna mawe, hakunanga hiyo udongo, hakuna nini soil mzuri ya kupanda hii bangi. So wamekuja hapo on bilateral agreements, wamepanda bangi yao ya Israeli military. Na hii nilisema inatengeneza mpaka zile kamba za jeshi, military wear in short, inatengenezwa na hii bangi. Kwa hivyo our neighbor Uganda imehalalisha na inatumia hiyo pesa kama foreign exchange ana. Unaona? Na tujiulize mbona walienda Uganda na tunasemanga Kenya ndio economic hub in East Africa. Kwa sababu leo Kenya walikuja hapa kaona kickbacks, watu wanaitisha mapesa za kickback ati ndio wakue hapa. Wakaona ndio wafanye kazi na Uganda. Malawi wamelegalize. Of course yao ni control juu ile THC ile ya dawa ile nilisema hiyo inapeananga ulevi. Yao iko control. Zimbabwe imelegalize. Wameona tobacco is not bringing them income. After COVID kulikuwa na hiyo disruption of supply chains, hakuna income. Kwa hivyo sisi wa Kenya tumeangalia those countries have legalized. Maneno ya nyoka. Same on the Wildlife Conservancy Act iko 2013, leo tuko 2022, so it's something that has been there. But ukiangalia nilisema antivenom Kenya ina import from South Africa na India. So now why can't we be exporters of this thing? The market is there. Watu wanaomba wananyoka kila mahali. Nilisema about nguo za nini, handbags and shoes za snakes. Niliongea about meat. Kuna countries ina consume nyama. So we are looking at the exportation aspect of it. Haya. Kuna mwingine aliuliza maneno mbona bangi haichomwi. Tunasikia hata ndovu, maganzi kishikwa tunaonanga rais ameenda amechoma. They can argue that wakichoma maybe the whole country will be high, watu watalewa, but wanaweza ichomea kwa incinerator. This is to open our eyes and I'm happy wa Kenya wanafungua macho. Hiyo bangi ichomangi because inarudingi kwa market. It is the same bangi that is in circulation. Inashikwa hapa, inarudi kwa market, inashikiwa ile upande mwingine. Na mbona ile yenye sasa tumeanza kuongea maneno ya bangi. Ni mzunguko tu, inazunguka tu. It is in the market. Na sasa tumeanza kuongea maneno ya bangi, nimeona cases zimeenda juu. Amuoni it's an attempt kufanya wa Kenya watuchukie. Lakini mimi nasema wa Kenya hawatatuchukia kwa sababu hatuna haja na cannabis sativa. Tuko na haja na cannabis ama industrial hemp. Na nilipeana hiyo comparison nikasema kuna potatoes, Irish potato na sweet potato. Na zote ni potatoes. Kwa hivyo tukisema bangi hatusemi sativa, tunasema cannabis ama industrial hemp. Kuna ule kamati wangu alisema anatusupport corruption. So I'm happy Wakenya wako ready. Wakenya wamechoka. Hata wakati ya Kibaki ulikuwa unaona Mkenya anashika polisi anaenda kumstaki kwa police station. Ingaje hiyo maneno iliisha. But Kenyans wanajua corruption ina affect. Kama something very small, and I'm happy Huduma Center zilikuja. Ukipoteza ID haraka unaenda na replace. Ukitaka kuapply nini hata passport ni online, seti lazima ulipe mtu. So we are moving in the right direction as a country. So hizi vitu corruption ndogo will deal na zile kubwa zina affect wa Kenya, tushasema how we'll deal with them. Hizi seeds ndio zitakuwa available tukishaishika usukani, na tumesema we'll be working with KEPHIS who are in charge of plant health na KEBS kuangalia quality. We will work with them. Alafu kuna ule mwingine amesema ati bule bado wa corruption, I think nimeguza hiyo Wanyamira na seeds they will be available tukiingia. Yes. Okay, nikiangalia pale katika njia ya ujumbe kuna mwingine anauliza swala la katika manifesto yenu umezungumzia swala ya kuwarejesha makwao wale ambao tunasema ni foreign investors ama foreigners. So katika hilo swala anauliza hawa ma foreigners wengine utuseme kama ni wa Chinese, wa Japanese, wao kutoka nchi ya Russia, ni investors katika nchi yetu ya Kenya, nao huwa wanasaidia sana kuinua uchumi wa nchi yetu ya Kenya. So itafanyika aje mkiwarejesha makwao, nchi yetu yenyewe itajiendeleza aje? Kwa maana umeona vitu kama barabara wa Chinese ndio wanajenga na vitu zingine pia.
Ukiangalia nikiguzia swala za Chinese. Kuna watu, a few people walienda wakakaa kule China, wakatengeneza contracts, hatujui kama hata Lamu port tutakuja ichukuliwe kama ile ya Sri Lanka. Kuna mashida tu, ukiangalia Sri Lanka wanaumia because hizi madeni za China. Sisi tunasema hatuna ubaya na wa Chinese, but tunataka ku respect the fact that hata Kenya imesomesha their own civil engineers. Kuko na civil engineers kwa army. We can work with them. These are people who understand terrain ya Kenya, understand venye barabara inaweza jengwa in a Kenyan way. Hatuna ubaya na wa Chinese, lakini pia sisi watupatie heshima. Na ndio maana tunataka kulipa hiyo deni yao kwanza, ndio wakirudi tuna discuss at a point of strategic partnership. Sisi tuna discuss hao ndio wako na pesa, wanatuambia vile tutafanya kwa nchi yetu. What happens to wale civil engineers wa Kenya wenye hawana kazi na wako nyumbani wanalala? So hatuna ubaya na wao. First we have to regulate ama regularize venye wamekuja huku Kenya, how we work together as partners, not as subjects of China. Hao ndio wamepeana mpaka uniforms za polisi, they wear the same. But on the same note, even Africans, kuna kesi ilikuwa Nigeria, sijui Mkongo aliua Mkenya, na karibu atoroke. We are not throwing them out. What we are telling them is that can you come to Kenya the right way? Your immigration status, your citizen status, are they legal? Ndio mtu atakifanya anything, tunaweza mshika haraka sana. Maybe watu ni wakimbizi wa kwao, ni wahalifu kwao, wamekuja hapa, then we are harboring them. So we want to legalize the whole process. Kama uko na idea Kenya, you are an alien, you have a Kenyan passport, tunataka ukue in Kenya ndio ukue na unaweza fanya biashara na nchi vizuri, but the legal way. Tukielekea kumalizia ndo tupate habari ya saa 3. Kuna swala ambalo limekuja kupitia SMS. Looking into your 10-point agenda, if you get into leadership, are you going to make any leadership changes in terms of ministry to suit some of those agenda, or what's your leadership strategic plan? So in terms of ministries, ukiangalia katiba inasema you can choose, limit between 8 and 22. Yes. Sisi tunataka ku work with the most lean cabinet. Ile ya kwanza kutakuwa na ya interior. Hiyo tulipatia George Kinoti tukiwa Meru, na Attorney General tulipatia Mudhomi Kinkulu. Haya, tukiangalia industry, agriculture, hizo ni very important. Professor alisema yeye atachukua ya immigration because he's an immigration lawyer. Na pia tutakuwa na finance. So that leaves us, those are 6. That leaves us with 2 more kuangalia vile tutafanya who will work, which ones will come into play. But I've given the most important kipaumbele. So we want to reduce si lazima tukukue na PS, CAS, CS. Unaona bado salaries, recurrent expenditure ya Kenyan government iko juu. So we want to work with a very lean government. Ndio Wakenya wengi, hata wewe si lazima professor ukue hapa. Unaekelea bangi yako ushago. Na naenda tu. Unaachana na kazi. Nakulia tu business from home. Ukiitwa you're a consultant here. Unaona, it gives you more clout. Unaonekana you're a consultant, but you're not here desperately. So tunataka to make it very lean, because you don't need a big cabinet ati ku reward your friends for what? Watu wafanye kazi, wenye wana kazi hajaandikwa waingie kwa banki. Haya basi Keme. Yes, Good morning. Morning. Pleasure. Having Madam Wamae in our studio. Madam Wamae. Yes. Karibu sana. Asante. Nimefurahia sana kuona. Naomba kukuuliza hivi. Yes. Sasa mimi profesa, unajua tukitoka kule nyumbani ushago kuja Nairobi unapata doyo mbwa wamekufa njiani. Si wataenda kusanywa kwa sababu unajua sasa ni hela. Hata kwa tunawapata kwa njia wamekanywa na wameachwa. Sababu utakuwa unabeba kwa gari to export. Mambo. Mimi ready market huko. Unajua sasa hiyo unaingia tu kama umejipanga. Ukianza kutoka Kisii kama unakuja Nairobi umejipanga. Uko na gari buti kwa sawa, kuna kitu kwa lock. Fika njiani ukipata kamoja, rusha dada. Kutakuwa na regulations unataka nyama ya ng'ombe imekufa hiyo zangu hii. Wakenya watakuwa careful. Sasa umbo itakuwa valuable. So maneno ya kugonga ati mnaifukuza itakuwa watu wataichunga. So tutakuwa tunaleta kama iko high. Because of your inspection. Hiyo maneno ya inspection. Si umeharibu biashara. Lakini sasa si Wakenya watachunga umbo vizuri. Nilikuwa nafikiria nikitoka Kisii na rock hapo na beba mwenye amekufa. Lazima iangaliwe because of health, consumption na health. Sawa, basi imefika saa 3 ama imetimia saa 3 asubuhi, tunaenda kupata taarifa ya habari, kisha baadaye tutarejea. Madam bado yuko pamoja na sisi na atazidi kuzungumza na sisi, au utapiga simu utauliza maswali hadi utosheke ama uridhike.
ili usiwe na shaka, kwa sababu watu wengi wamekuwa na shaka madam. Lakini tunatumai ya kwamba kuwepo kwako hapa kutakuwa kwa msaada mkubwa kwao, alafu tutaona venye mambo itaendelea. Hata sio macho matia tuko na chama yake ndio kwa Seito FM siro na yomo guse divina nyamwaka tuletera mangana moja sinchira jubekirano baadaye ngorera turegaiga torenga itogo swero gucha. To Madam Justina wa Ngoi Wamae no agenda tukoba mnaitwa sema mbia bono agenda tukua naitwa Sinchira ya bene Kigima. Madam, karibu tena. Asante. Tunataka tumalizie, tuko na takriban dakika 10 peke yake ili tuweze kuruhusu. Tunajua kwamba mko na misururu ya mpango ambayo mnaenda kufanya siku ya leo. Lakini kabla tuzidi mbele na kupokea simu 2 ama 3 tu, alafu na ujumbe tuone watu wanasema nini. Kuna swala moja hapa ambayo inauliza ya kwamba what commitment are you giving or making with Kenyans that you will be held accountable for as per your manifesto when you ascend into leadership? Because in every agenda in the manifesto, Kenyans must question if you have delivered. Tumeangalia serikali ambazo zimepita. Serikali ambayo inaondoka sasa ya Uhuru Kenyatta na William Ruto, serikali ya Mwai Kibaki na serikali zote ambazo zimekuwa hapo. Watu wanaulizia ni nini alitufanyia. Kuna zile ahadi ambazo tulianzia za uongo. Zingine inawezekana ya kwamba hazijafanikiwa kutekelezwa. Nyinyi mnaweka mkataba gani na Wakenya? Okay. Wakenya wamezoea kwamba in the first 100 days sisi tunakuwa realistic na tunasema mtu question after the first 1 year. In the first 1 year tuko na mradi inaitwa Roots Entrepreneurship Initiative. Hii itakuwa kama ile ya Yali, ile ya Obama. Vijana wanatuma application zao kama competition. Tunachukua 50,000 youth na tunatenga 200,000 acres ya serikali. Kwa hivyo kila youth atakuwa na 4 acre kwa hii mradi. Tuna recognize kuna mayouth wenye hataki kuandikwa kazi lakini wanataka kuingia into business. Wakienda banki wanaitishwa collateral kama logbook kama title hawana. So tunataka hao vijana wakiingia hapo after 6 months hiyo banki wakiuza they are making close to 2.8 million. Hii itakuwa seed capital ama capital ya kuboost existing business. So tutakuwa in 1 year tutakuwa tumechukua 2 youths. Unaona? Two cohorts of youths. Kwa hivyo itakuwa 50,000 times 2 is 100,000 youth watakuwa benefit from this project. Pia after 1 year tutakuwa tumemake 12 billion USD on Kulalu Galana alone as a pilot. Hiyo pesa nitatumika, tutalipa walimu, doctors, teachers, doctors, police, judges in trenches. Tuangalia which is the priority area. The whole of civil service. Tuangalia ni wagani wako na priority, tuongezee mshahara in batches. Number 2, number 3, kuna zile kesi za Ndungu report tutazirevive because it's not fair hii maneno ya shamba venye inaendanga. Hiyo recommendation ya Ndungu report tutarevive. Na pia of course tutakuwa tumefungulia hiyo cases za the corrupt waende through the judicial process. So hizo ndio vitu tuna commit that after 1 year we can have this discussion as Kenya. Alright, kuna swala lingine inakuja hapa. Huyu nani? Seito. Sorry, toka karibu na radio yako tafadhali, Rafael. Yes. Tunachukua hii fursa kumkaribisha mgeni wetu Madam Justina. Asante. Na maswali mawili kwake. Yes. So maybe one question I will like to ask her. Why should we just make the manifesto from now? So that maybe kama faili tuko na some plan hivi. Akuja tukua trading tuanze start hearing this is next. Maybe tupande bangi so that tutupea the market to sell our bangi. Yeah, and then number 2, we wanted, like me now, I wanted to work as member of the National Assembly through the Roots Party. Yes. But unfortunately, sikupata ofisi yao popote. So I would like them to come to where waweze kukampeni kama hapa Kisii tukiwaona kwa kampeni so that pia tuwatafutie kura. Asante. Yeah,
and last Kidi na ningeweza kuambia mimi wanaweza leta referendum tukaambia tubadilishe hiyo katiba sio tuwasapoti waweze kufanya agenda yao vile wanataka. Yeah, and then next time they come with the fifth professor wa Jacoa mwenyewe. Lazima atakuja. Asante sana. Swala ya mwisho, Seito. Mbia mono. Sababu kila mtu atapanda kama majani chai. Unaona saa hii majani chai haina pesa. Na hiyo sasa kila mtu atakunywa. Na kila mtu atakuwa waziri. Mimi kwa hiyo nakufikiria mbali. Na ninaomba watembee Kisii. Kwa sababu Kisii ndio ninaona ndio maeneo watatembea ili president wetu anaitwa Jacoa. Asante. Alright. Mheshimiwa. Yes. Tujibu. Kuna ule lecturer ameuliza tuanze mipango mapema. Mimi nasema hatuwezi cheza before the beat. Wacha tungoje August 9th Wakenya akitupatia hii fursa tutaweza kufanya hii kazi pamoja. Na nashukuru Wakenya wanakuwa critical thinkers. Hata amesema alikuwa anatafuta ofisi yetu asimame MP, ofisi yetu iko pale Kara House, but now tutakuja Kisii na tutajadiliana, tutapatana na nyinyi. Tutashare schedule yetu na kina professor na Sokoro, wataambia watu wa Kisii ile siku tunakuja Kisii na Nyamira. Kuhusiana na hilo pia kuna mwingine ameuliza, ningependa pia ufanye combination ujibu kwa ujumla. Amesema pati yenu kama mko na alikuwa anasema kuhusiana na swala la wakati umechukua uongozi ukiwa kama rais lazima ukuwe na wingi wa wabunge, labda kule bungeni ukuwe na MCA, maseneta na kadhalika. So anauliza up to now mko na record ile ambayo mnaweza sema tuko na aspirants namba fulani? Tuko na aspirants across, tunaweza count like there are 30. But hata niwaambie kitu ilifanya tuna aspirants wengi. Wakenya wanapendanga hizi chama kubwa. Yes. Mtu anataka kuride on political party ati venye itamsaidia. Wengine wanafikiria chama itawapatia pesa. So tulipoanza Wakenya hako wanatupenda. Na sisi tukasema tutawaka na wenye who have believed in us from the word go. Hata wenye walienda wakatemwa kule nomination, unaona mlango ilikuwa imefungwa, hawange join political party. Ilibidi wakuwe independent. So sasa hizi tunajiuza. Ndio next time hata the next yani kukuwe na any election by election ama anything, Wakenya watakuwa wameona hii chama is the place to be. Kwa hiari yao. Alafu niseme ukiangalia kama kwa ndio hatuna wabunge wengi, but this is the true point where the independence of the three arms of government, legislature, judicial na executive zitafanyika. Currently tunaonanga ati mtu anasimama na hii chama, anaweka picha ya rais wake hapo, anamshikilia makoti zake, anapita. But Wakenya wamejanjaruka, anasema si lazima wapige suti. Sasa hiyo anasema ni kulinganisha, mix and match. Unaangalia ni nani, si chama. But pia niwaambie hivi, 2017 watu wengi walikuwa wamejiweka kwa hiyo wanaweka picha ya Uhuru Kenyatta kama kinara wao. Walipoingia bungeni, Uhuru ilibidi ashikane na Raila ndio aweze kupitisha miswada yake. It shows you that hata your brother anaweza kukuachilia na jirani yako akusaidie. So sisi we are willing to work with anyone. And let me say it here leo, watu wako kwa hizo chama kubwa. Unatupigia simu wanasema aki mtakuwa mmetusaidia. Because say campaign ni expensive. Kama ni governor wa chama hizi mbili wanasema farasi, watu wana expect akona pesa. Huyu governor anaumia, anashindwa hata campaign aje. Watu wanasema mheshimiwa kuja utupatie yetu. But anasema hii idea ni mzuri because tukicampaign next 2027 Wakenya atakuwa na pesa zao, atakuwa anapatia waheshimiwa. So they are very supportive. Hata kama ni chini ya maji wanafurahi sana na hii mswada yetu na najua watatusupport. Pili swala la
kila mtu akipanda bangi itakuwa kama tea and coffee na prices zitaenda chini. Ni ukweli tumeconsider the factors of economy, demand and supply, but sisi tunasema mara mbili, we shall supply to export nje, but pia huku tuta look at local economies, kama ile nilisema ya unga, ile ya kutengeneza mafuta ya kupika, hiyo ya kutengeneza nguo. Si ati leo soko kununua hiyo nguo ati kesho utanunua miaka na mikaka, you will still buy. So the demand itakuwa ina circulate to, it is a growing economy, it's a growing sector, na sisi tukikula leo ugali utakula kesho. So hiyo opportunity itakuwa, na the more we demand for stuff, the more tutatengeneza mingi, tuta export na zingine tutatumia hapa nyumbani, so price haitaenda chini. For us, we are going to look at the competitive edge and how to produce more, ndio tukue kwa hiyo global stage ya export. Alright, ni dakika 29. Najua kwamba uko na dakika moja tu hewani. Unalo lipi la kuambia Wakenya, haswa Mkisii ambaye anakusikiza asubuhi ya leo? Mimi naweza sema Wakisii, nyinyi ni ndugu zangu. By virtue sisi ni Bantus, hata unaishi Utawala na hata wanaitaka Utawala Kitunguri. Kwa hivyo mimi nimezoeana, nyinyi you're my friends. Yes. And I know a Kisii person is very hardworking. Mkisii anapenda pesa yake, ajipange tu na familia yake asisumbuke. Yes. But as it is now, mfuko ni mbaya, hakuna pesa. Sisi watu wa Nyasore nimekuja nimeexplain, hatuna haja na kuvuta. Hatutaki watoto wetu waharibike. Haja yetu ni tukue na pesa mfukoni, tuangalie what other countries are doing, venye wanatengeneza pesa, because China itupatii pesa ati because ni wajanja kutuliko. Wamefungua macho haraka wakasema hii kitu ndio inaleta pesa, wacha tuende tupatie wa Kenya loan na interest ya juu. Na mjue tunaweza venye tunaweza kuwa kama Sri Lanka, mafuta imepanda, chakula imepanda. Kwa hivyo wa Kenya wenzangu na watu wa Kisii, haja yetu ni tuweke pesa mkononi, turudishe heshima ya kila Mkisii na pesa zake. You are good people, you are rational people. Mimi najua mtatupatia kura kabisa, ndio hii maneno tuache kuteseka, ndio watoto wetu waache kusema ati watajiua because hawana mzazi amekosa school fees. Mimi naomba tu mtupigie kura kama Roots Party, CC project, na kura zenyu bado tunatafuta baka agents across the county. Watu wanatutumia Facebook inbox, mimi wanatutumia, wana express wataka kuwa volunteers kwa agents. Hatuna pesa mingi, hata ndio maana tujakuja Nyamira na Kisii, bado hatujaweza kupata pesa za kurudi hivyo. But how we operate, Wakenya who believe in us. Unaona mtu anasema kunywa mafuta kwa petrol station yangu, mwingine anatuambia tulale kwa hoteli yake. Hiyo ndio sacrifice. Hata tutaki cash. Mkitupatia support in kind, tutakuja. So we are planning ourselves, lazima tukuje Kisii, Nyamira, tuongee na nyinyi. But kabla tukuje, share with your neighbor venye tumesema, si Nyasore ya kuvuta, ni Nyasore ya economy. Mungu awabariki. Oh, thank you so very much, Madam Justina. Asante sana kwa kuitikia mto wetu, and we really appreciate. We wish you well even as you go out. We wish you and pray the very best for you. Ukizunguka Kenya, umesikia Wakisii wanawapenda sana, and they really appreciate and wish you well. We welcome everyone. What we preach is peace. Kabisa. Na tunaomba ya kwamba mnapoenda kula nje mkifanya campaign, basi kila mtu aheshimiwe, kwa sababu kila mtu ni Mkenya, na hivyo ndio itakuwa sawa. Otherwise, hata wimbo wetu wa campaign tukikanyaga huko tunasemanga, kuna wimbo wa reggae najua mtatafuta, inaitwa A Rastaman is a peaceful man. A Rastaman is a peaceful man. Hata kwanza itafute zaidi kama kitambulisho cha kumalizia. Ndio mtu amalizie. Tunasema peace. Vile Mkenya atapiga kura tutaheshimu. Yes. Kuna swali moja, ukitoka hii ni kama ni kusign out, maybe kuna yule ambaye anajitayarisha kama aspirant ama nini kwa mwaka wa 2027. Website yenu, maybe kama kuna website, kitu kama hicho, mtu anaweza kufanya registration pale, kujiandikisha na mambo. Tuko na website Roots Party, lakini ukienda Google Play Store tuko na Roots Party app iko hapo. Ukikosa ukigoogle maybe because it's new, angalia upande wa new Roots Party app. Hapo unaweza jiregister kwa Roots Party member. Iko kwa Google Play. Right. Well, thank you so very much. We wish you well. Thank you for coming. And looking forward next time ukikuja tembea na prof. Ndakuja na yeye. Tumemsalimia. Kwanza yeye anahitajika sana. Sana moja kwa moja. Na najua kwamba itakuwa hivi punde. We wish you well and may God bless you. See you next time.